Богу, когда я ты. Вместе дружная семья. Ага. Ну чё, Ктоху, как дела? Ну да, сейчас бы яйцо бы просрать еще. Вообще пиздец. Так, я, короче, подожду, пока кто-нибудь зайдет на стрим. Подожди. Так, Глядишь, может, никто не зайдет. да. Такое тоже возможно. Короче, я начну. Может, кто-то... Да, зайдет. конечно, начинай. Ну, чё ты смеешься? Конечно, начинаю. Все, начал, спасибо. Да всегда пожалуйста. Так всегда не за что. Ты что-то не начинаешь? Ну, блин, ты, наверное. Что ты начинаешь? Подожди, мне не нравится то, Ты что у меня чат с офигел? левой стороны. Нужно куда-то чат спрятать. Лох. Это призвание. Да почему Макс ЧСВ? Я не понял. Какой я ЧСВ? Чё? От кого же там? Гусь. Обнимает. Ага. Сначала ЧСВ, потом внимает. Ну да, вот. Все вы такие. Коварный, да? Сучки. Ну что, ЧСВ? Смотрите, какой красивый. Я сейчас сломаю нахер этот звездолет. А, закрыто. Так, что делать? Все, виноваты квадраты, да? Почему один раз только можно активировать? Скажите, вам там не громко? Да, нам. Что ты понял? Да все, я понял. Ни хера ты не понял. Сука. Так. Ничего не вижу, если честно. Вообще ничего. Ничего не вижу, ничего не слышу. О. Так. Что это такое? Хорошо. Здесь болторез и керосиновая лампа. Опаньки. Добрый день. Пиздец, куда я попал? Тихо. Кто это говорит? Нет. Страшно рвать. Нельзя перепрыгнуть. Хорошо. Вот ты, гадина, еще тут не хватало летать. Что це? А, это нельзя взять. Иди нахрен от меня, иди нахрен, я добываю. Сука. Да что в тебе, Гондурас? Дублет не умею, что сказать. Я занимаюсь своим делом. Нет, я не. О,
Добедился он плаксом. Косой. Кайф. Кладбище. Ёптить. Куда я попал? Так, мое частное детективное агентство. После Великой войны я решил снять просто нигде. Вроде меня всегда хватает свободы потянуться черта мелких. Детско-кружские измены, старые счеты, дневные исчезновения, старые диваны в конторе, настоящей кроватью, опустив бутылки, давно пора выкинуть. Но это мой дом. Пока. A good old story of blackmail in a speakeasy. Иди нахрен, дура, сука. Хорошо. Хорошо. Natural Типа, sciences, скажешь, так и linguistics, будет. archaeology. Ну ты можешь замолчать, пожалуйста, я читаю. Ну, в каждой шутке есть доля правды. Это плохо, что я тебя не слышу даже. Просто Been too long since I've slept in a bed. А ты учись. I wonder why I Всё в still жизни take these things. дается легко. Даже чтение. Да кто мне там Когда звонит? я... Чичер. Ой, как тебе везет, слушай. Алло. I'm listening. Сосите. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Да, всё Hello, верно. Mr. Pierce. Добрый день, I'm мистер Lucy Pierce. Sherrifield, Я Люси in charge of Шеррифилд, investigators отдел over кадров. at Это Wentworth. сейчас, в смысле... I'm calling because Я there's a звоню, problem потому with your что у file. нас возникла A проблема с fire вашим has досье. destroyed some of our Пожар уничтожил documents. часть наших Is that документов. right? I'm Неужели? so very sorry, but I Простите have за to collect your беспокойство. personal Мне придется information yet заново again. записать ваши персональные данные. Так. Ёпти, да? Распределить очки персонажа каждое очко позволяет... Каждое очко. Позволяет Это улучшить нормально, что мне какой-нибудь комп тупит? навык. Нормально. Так, Ты красноречие. офигел? Чего ты сказал? Я просто... Бибу соси. Так, Соси бибу. медицина. Медицина отражает Да ваше пошли вы познание. нахер, Пожалуйста, навигационные данные я еще буду вам давать. Чё, дураки, что ли? Поставить Очко диагноз дура. или разобраться в медицинской Вот проблеме. пердаки, ты посмотри, а. Да заткнись ты уже. Оккультизм отражает ваше познание в оккультных науках. Развитие этого навыка повышает шанс определить назначение твари. Сейчас и происхождение также расширяет ваше знание о мифах. Психология отражает Давай, ваше у кого познание в больше культуре. нервов, кто больше выдержит. Развитие этого навыка повышает шанс понять мотивацию человека по его поведению или с помощью анализа различных предметов. Расследование отражает ваши способности и следствия. Развитие этого навыка повышает восстановить последовательность событий, проанализировав место преступления или предмета. Ля-ля-ля, жу-жу-жу, я товары не вожу. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. Тут оккультизм. Ля-ля-ля, жу-жу-жу, я Ну, вот товары это мне не вряд ли вожу. понадобится, хотя не знаю. Ля-ля-ля, жу-жу-жу, Это ноль, я короче, товары вот не это вожу. прокачаем. Хорошо. Так. Он это, игнорщик. И красноречие. Мгм. Или силу. Давай силу. И красноречие. Чё? Доступные очки персонажа. Сколько Ты здесь? какие-то себе слова неизвестные сейчас обговариваешь. А я все прокачаю. Да. Алло, Так, Биба. что тебе надо? Бибун. Все. Тебе нравится Биба? Нет. Так. Через президентский персонаж. Ну, может,
нравится Биба. Благодарю вас, мистер Пирс. Мы скоро обновим нашу документацию. Кстати, могу ли я задать нескромный вопрос? Нет. What's wrong? В чем дело? Как вы знаете, мы стараемся тщательно обеспечить наши исполнения. И мы заметили, что вы стали брать меньше дел. Заметил, да? Работы Work мало. is scarce. Ох, нихера себе. Мистер Пирс. Хромметалл, да пошел нахер. Сейчас работает Хромметалл. But are еще those надо. cases worth it? Вот дебил, сука, хромметалл еще надо. Заткнись. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we'd like to put you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Ты посмотри, нервничает и нервничает. Ты че нервничаешь? Ты че нервничаешь? Я не понял. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. И тебе But I хром... must say Да that пошел I ты expected нахуй. anything but a drunkard's lair. Берлогу ему не ожидал. Чё? Чё тебе не ожидал? You're free to leave anytime. Ты извращенец? Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and Теперь нет. all of Boston. Tell me, Mr. Молочное Pierce, количество are you лет. capable of Всё handling a ясно. new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to А me, вон как понятно. it means you're desperate. Nobody believes me. В отчаянии. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, Не сомневаюсь. she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Так, Hawkins. ошибка нужна. The painter? Я не сомневаюсь, что тебя дураком everyone knows называют. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. Пиздец, I нахер can't такой do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. Естественно, They say she was mad, по-другому but ты I не know можешь. that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no Ну, proof, нифига ты не знаешь. I've brought all that I have. Не знаешь. Смотрите. I want you to look carefully at this painting. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на эту картину и высказали свое мнение. Tell me all the assumptions that Я come тебе to сейчас mind. такое мнение выскажу, ты чё? Ты офигеешь сразу. what am I supposed to И find? ни о чем. Tell me, Эту Ну картину ладно. написал tell me безумец. if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may которая understand it. поможет мне ее понять. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. А, это вообще... That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Как ты? Ты меня заткнул, да? Макс. Нет. А. Думаю, вот когда у тебя это сдадут нервы, это мне нахер пошлешь. Я вот думаю. Ну так чё? Чё? Когда у тебя нервы сдадут, это меня нахер пошлешь. Когда? Никогда. Нахер я тут нахожусь. Картина остановится. Бать. А чё соляной? На твою дивизию. Так, подожди. Все в соли. Ну пиздец. Состояние жизнеобеспечения в жопе. Где картина? Пиздец. Я тебе ответил? What's на this вопрос? symbol on the man's chest? На груди у It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Где медь? А, Ну чё, к медь? Я пришел? А, нет. Вон она медь. где Бибу. досье? Хочешь бибу? Можно? А? Хочешь бибу? Нет, не хочу. О. Ну почему?
Не отказываюсь. Так, подожди. A warehouse on Darkwater. Подожду. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Зачем Беда, ты можешь сворачивать? Ты отвалишь от меня, нет? So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Ах ты тварь такая, а. Погремушечная. Чё, ой, я что, к тебе лез, что ли? Never heard of the А, place. это ж ты, Where is that? тут. It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must Бойтесь uncover меня, it. суки. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. A married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. I used to be an avid reader. I used to be an avid reader. I used to be an avid reader. Так. Что-то сложно. Очень. Да. Я тоже тебя сильно люблю.
Да, Макс, тебе говорю. Спасибо. С таким сожалением. Надоел. Козел. Да? Чё ты? Да капец, комп не врубается. Вот, блин, чувак, ты знаешь, да, что 19 сколько мне осталось? 15 минут осталось, знаешь, об этом ценёку? Прикольно. Ну, Блин, обидно то, что игра прикольно, а смотрит 0. ну, все, выкидываю комп. Это что? Иди нахуй, например. Может тебе отдать? Чё? Да нет, зачем мне такое? Нет, тебе не нужна датка раньше. Нажимаю на эту кнопку, у меня ящик, как он называется, короче, он вырубается, монитор называется. Папа. Да, я вообще солнце умный, ты чё? Так, а что мне надо сделать? Мне надо это говно сделать. Чё, долго там плыть будем? We're almost there. Плыть долго, да, будем. А что? Мне интересно просто. Твое время предначертано судьбой. Быть по жизни дурачком. Ну да, Максимушка. Монитор поднимается. Не монитор, телевизор, что ли? Ящик. Stay on board. Ты сказал ящик, у меня челик поднес. There's guys coming to unload. Ну ящик. О, птичка. Нихера себе повисло. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Опять Why, Филипп-то thank you, тебе Captain. не хватает. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Где мой космотрохер? Космотрохер. Ух, ёпть, какой я мультик вспомнил. О, капец. Чего я в детстве только не смотрел, называется. Prohibition is just a joke around here. Не, лучше вам такой мультик. That suits me fine. Максимушка. Чё? Не, все хорошо. Ты просто что там говоришь, я тебя не слышу что практически. Я говорю, я вспомнил один мультик, тебе лучше о нем не знать вообще. У тебя так психика уже все. Тут еще такой Эй. мультик. Be careful. Я не матерюсь. Ты что, серьезно? Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve Ящика, troublemakers. компьютерный блок, что ли?
I don't have time for all this bravado. Don't be so high and mighty, sir. We don't like mainland Я щас и snobs. так уже в I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. Алло. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. А я-то думал, у меня нету интернета. Я не знаю, либо игру сделать потише, либо тебя потише. Вот как вот? Игру потише. Хорошо сделал. Меня нужно обязательно слушать. I mean, for a young woman with a child. Что-то я сделал потише, потише не сделалось. Понимаешь, то, что меня нельзя делать тихо. Почему? Меня нельзя тихо делать. Хоть там кого-то шлепать. Успокойся. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Бибу, будешь? Is that how she sees the world? Бибу. So they made you feel uncomfortable. You need to see them for А чё ты yourself. Бибу не будешь? Make up your own Хочу, mind. спасибо. Her vision, Да давай, was да. it so terrible? The way I see it, Бибу. the truth is really a question of point of view. What do you mean by Так, that? вот он. Do you still trust the truth Что ты after a хоть bottle of проходишь whiskey? там? I've Что got это? what I need. Anything else? Ответь мне, пожалуйста. Что A это? stranded whale. I Не, guess this кого? bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Макс. М. Что за игра-то? Какое You know where this прохождение place счета? is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort Ну и of как thing. тебе? Screams. And that's not all. Пока сейчас статика. There's the fate of its Не owners очень and all the интересно. superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source не of this бойся. miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? That'll be all for now. Так, все-таки не будешь, да, Бибу? Кто такой Брэдли, мне интересно. Где Брэдли находится? Прикольно у тебя, блин, не тупит ничего. У тебя на каких настройках сейчас? Чуть не нашел. Да иди ты. Где Брэдли? Там где настройки. We may not be pros, but we give it all we've got.
That's true. Да капец It's a вообще, reminder ну of ты the time надо. when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Так, Компище это только не мне появилось нужно. еще. А, подожди. Что это за песня? What brought whaling to an end? The whales, of course. They all Антиматерию? disappeared. You exhausted the stocks. Еще так You could say больно-то. that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this Сколько song. планируешь проходить? Only people Не from знаю, here часик know it. 5-6. It tells the story of the Сколько? miraculous catch. It's a local legend. Да, о чем я сам Watch смотрю. what you say, young man. Пока не надоест. That catch saved our island. Понятно. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our Just grandparents tasted its flesh, Не тебе and много, it да, was обидно. delicious. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. Да So long. пиздец, чё- Знаешь, меня что прикалывает? М. Все не прикалывает, а то, что здесь графика, ага. Она А как... текстуры говна. А текстуры говно, да. Хуже, чем на... чем GTA 5 на минималках. На минималок. What you looking at, stranger? Ну, блин, это все-таки под игру сделано. Что-то The хотел. clientele is predominantly Ну да, male. Может, ты посмотри Tell me на него. something I don't Он know. хотел еще и I крутые meant там nothing. спецэффект. Ну, I'm там just видел wondering what a Ведьмака? woman like Это you is просто. doing in this. Да слушай, And сравним. I'm wondering what could be going through the Бабки head не of the выделили, chump они who тебе goes тоже to такую disturb her. графику забабах. Let me drink, stranger. Сколько осталось? Хорошо. 3 Сейчас. минуты. А, понял. А? Да не. Честно, я тебя не понимаю, Зай. Да нет. Нет, не красота, я еще хочу. Не знаю, поэтому еще хочу. Ну хоть, блин, много добыл. Слава богу. О, прикинь, 250 юнитов поимел, 250 тысяч. А, подожди. А, меня с принципе не пускают, я понял. Хорошо. Иду. Чем мне там надо? Поговорите с Брэдли. Ой, я так много хромметалла понаделал. Подожди, Отлично. наверное, в баре-то все и происходит, да? Все Брэдли вот эти там. Ну я посмотрю сейчас твой стрим сейчас. Здорово. Ты же не против? Да, не против, конечно. Против? Пиздец. Ты тварь, вот поднадеюсь ко мне, давай. Давай, давай. The miraculous catch. О, 50 фпс вернулись. Apparently, the most significant Еще event взлетный of the топливо last пойми. 80 years. Пиздец, там радиация, в смысле. Открывай ящики, а они с радиацией все. Прикинь. Почему тут все эти... Как их называют? Гоблины. Неважно, короче. Вот ты видел бы, какие у меня тут текстуры великолепные. 5 вы. Captain Опять вы Fitzroy сударь, told me да? about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been Oh, come on. drinking it here. That'll be all for now. Тут я был. А где Брэдли? Это Брэдли? Это не Брэдли, наверное. Хорошо. Закрыто. Хорошо, давай с ней I поговорим. told you to beat it. I told you to beat it. Серьезно? Варп ячейка? Охренеть. А? Хорошо, все. Это стрим, я смотрю еще параллельно. Все, парни меня выгнали. Не знаю. Куда мне дальше идти? О, вон какой
какой-то челик. Можно как-нибудь пройти тут? Так. The blood is just Вот beginning to хорошо, coagulate. упала эта It died a хероборина. short А time ago. дальше что? Only a specialist would Вот know это? what killed it. Стоящий кристалл. Это Че я чё? закончу? Подождите, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не чуть-чуть остались. О, крабики. Потанцуем крабика. Ча-ча-ча, раз. Ну, Куда мне идти? Ладно, пойду туда. я бы сказал, это какой-то бухой, ну да ладно. Брэдли, ты тут? Ты Брэдли? I've brought out the Charles No. Hawkins cargo manifest. Нет. Я же вот разговариваю с тобой. Ты забыл? Vasilla. Да ладно, я чё, еще и эти нашел? Серьезно? Боже, лабиринты. Хорошо. Хорошо, хорошо. Тут какая-то книжка. Где Брэдли? Ну, да. This man and Fitzroy could be twins. What a macabre souvenir. What a macabre souvenir. Мне нужен Брэдли. Как это мелкая тварь, а? Тут завалено все. A souvenir from a more prosperous era. И I чё мне guess эти this blackboard hasn't been кристаллы wiped for глируют? more than 70 years. О, параша. А зачем мне кристалл углерода? Охренеть, какие вещи нашел крутые. Fishing equipment. Could do with some Ну, блин, сука, такая мелкая. Эта тварь меня убила. Прикольно. Где возрождусь, интересно? Да все, я осознал ошибку свою. Давай, поехали. Мы смотрели в лицо смерти, и смерть моргнула первой. Жестко. О, ну хоть недалеко. Слава богу. А может там где-то есть? Кислородный микрофильтр, критическое повреждение. Мне еще его восстанавливать. Нет, ничего нет. Хорошо, пойдем искать Брэдли. Ладно. Хорошо, что там не сильно. Погоди. Тут есть зачем-то фонарик. Ага, мне его не дают взять. Понял? Ты вообще читал описание, что за игрушка? Нет. Почему? Ну, вот так вот. Отвали, тварь. Тетракобальт. Йоу. А чё, нельзя как-то супер оксида? Нифига. Так, давай думать. Может, Редкий металлический элемент. Сука такая. Отвали от меня тебе. Тварь такая. Отвалите. Это не Брэдли, наверное. О, навигационный, да? А. Я думаю, что за бред. Опа, тут еще два каких-то мужичка. А, это сотрудники психиатрической лечебницы. Что за редкий металл? Charles интересно? Hawkins was a Можно heavy drinker просканировать? and a debtor. Interesting. Ну-ка давай, что за буквами? Что мне You дали? like our song? 4500, серьезно? We may not be pros, but we give it all we've got. That's true.
It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I bid you farewell, gentlemen. Good night. Отвалите. I told you to beat it. I told you to beat. Я понял, тут мне говорят проваливать. Супероксид не нужен. Поговорите с кем? Вообще взять и варп ячейку чуть ли не просрать. Я вообще красавчик. А чё, купи, слышь, этот No Man's Sky. Вместе погоняем. Не, не хочу сказать. А чё так? Не нравится. Ну, зря. Так, подожди. Мне нужно найти кабинет. Тут меня не пускают. Да? Да. Помню, мне нужен? Нет, не Я нужен. понял, что мне сюда нельзя. Не за что. Я бы еще яйца просрал. Вот это вообще я молодец. А? Нет еще. Ладно, все, я полетел на базу, продам яйца и все завершаем. I brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're А done, мне еще тут come трубку join me on the сделать надо. deck. А че она из чего делается? Углерод. Я какой взял? Сжатый. Ясно. Ну, углерод. Идите в бар. Ну и в баре нифига никого нету. Да и пойду и в бар. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy Как has got to модуль say это about this сделать? woman, Cat. У меня же нету, да? Нету. Ты реально описание не читал? Нет, Прочитай описание, пожалуйста. не хочу. Ну, я Ну, уже прочитай. понял, что здесь нужно делать. Зачем мне читать? Ну в чем суть вообще? Ну, С нужно чего раскрыть началось? дело вот этого Хокинса. Кто? Хокинса. То, что у Это него... ужастик, да, короче? Ну, типа, это не ужастик, это типа игра по квестам и так далее. Типа, игра связана только с квестами. Наконец-то нашел этого дурачка. Спросите про... I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah, Так, And so who are сейчас you? еду I продавать. didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. in any case, it's not very important. Ёпта, I как can't тут? answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. А чё, русификатор не хочешь скачать? Don't put that beast Кого? back in the water, you Русификатор. shysters. You're No Man's crazy. Sky? They're cops. Да. They can't understand. Русификатор этого Damn stupid idiots. игры. Get it. Чтобы Nobody на listens русском to us болтали. anyway. Не хочу. That's no way to Чё? treat an omen. Oh yeah. Да, ну, He's Что gonna такое get us in пессимизм? trouble. You can't Ну, так understand. You прикольно. can see that I'm busy, can't you? You can't understand. Понял. Don't put that beast Привет. Привет, in the Собарик. water, you shysters. You're crazy. Привет, Оля. They're cops. Что You can see that I'm стримишь? busy. You can't understand. You're not Кто? sailors. Ты? It's a sign. Я на Man's Sky. Макс Far Cry стримит этот Call of Cthulhu. Понятно. Господи, тупое имя. Ктулху. Во. Ладно, удачи тебе. Давай тебе удачи. А я буду стримить GTA. Да, я понимаю. Удачи и пока. Давай удачи. Со своей территории не открыл. Так, А, с этим я поговорил. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway.
О, контейнеры могу теперь делать. What could have done so much damage? Don't put that beast back in the water, you shysters. You can see that I'm busy, can't you? You can't Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Погоди. У нас же есть еще вот эта фигня. Мне на... все, можно теперь ученого нанять. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. These manifests are signed by Charles Hawkins. Так, птичка-то где? Поехали, мне надо продать яйца по-быстрому. Тут серьезно, что ли? Fishing equipment. A souvenir from a more prosperous Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Яйца продавай, поехали. Понимаешь, все как в жизни. Тоже яйцами все торгуются. Понимаешь? Понимаю. Да, подожди, здесь был чувак. Некоторые, правда, куриными торгуют, а некоторые другими яйцами торгуют. From here, I see everything that goes on Ну, in the ладно, harbor. это что-то я уже The загоняю. hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Да? Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Так, Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Нет, это не Tell me нужно. what I can Во. do to help you. Сколь? А, это мне еще... Наконец-то. Нормально. Your По-моему, manifests неплохо. have been blacked out. They're 2 totally миллиона unreadable. почти. Yeah, I saw Технологический that. модуль. О, I've got машина no есть. idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Так, чтобы это восстановить, мне надо... Все. Все. Отлично. Только зачем I know вот that это Charles делать? Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Так, ну Well, чё, from в what принципе, я Charles тут всё. inherited, I presume. Нормально Although лечу на базу, these да? dates on the manifest И сохраняюсь. could И до indicate that he had свидания на contracts of сегодня. another kind. With whom, I wonder? Как тупит жестко. I'm just back from the Красотка. wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. О, Ah, базу yes. нашел. Us men of the sea are superstitious folk. Она же, да? Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna Oh, take me нет, for a нашел. fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. Ладно, на сегодня все. Спасибо всем, кто wouldn't пришел say ко мне that. на стрим. But she terrifies my men as much as her own. Вот. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Всем удачи и всем пока. До завтра. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all.
It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. Да. You can't miss it. Тезенька. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Да выпустите. Спасибо. Так, все, я побежал. О, они как раз тут расступились. Здравствуйте. Молодой человек, так. Вот явно не тут. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Привет, Толя. What's with you wandering around here like a hungry dog? I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Cat, she's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. I bid you gentlemen farewell. Так, раз меня не пустили, пройду-ка я сам. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Так, а тут ничего нету. Что мне нужно? Проникнуть на склад мне нужно, да? Хорошо. Так, тут нельзя. Доброе утро. Давайте спросим. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brendan, the navigator. He's the patron saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait,
Now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Liquor? Exactly. I'll try to find some for you. Ну и шо, хотите, чтобы я им принес алкоголя? Все будет. Только мне, наверное, сейчас опять пошлют отсюда. Да? Оп, это шо? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble. Дяденька, иди сюда. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. You again. What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Вертикалку. Let's say I want to buy a bottle from you. Let's say I don't want to sell you one. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? That'll be all for now. Так, а я купил? Нет. Да, прикольно. Forget it. Nobody listens to us anyway. So, have you got what we asked you for? I didn't find... Because you haven't really looked. There's no shortage of whiskey on Darkwater. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it.
What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Там не пустят к этому челику? Пусть. Только с ним нельзя, да? Damnation. I broke it. It's no use. The padlock won't give. Що це? Ладно. Чё так FPS просел? Жалко. It's no use. The padlock won't give. Фига, как жестко приседает FPS почему-то. Кто? So, have you got... I'll be... Хорошо. Пока ничего нету. You again? No need. It's a sign. There's something coming. Территория. Так. О, а мне даже тут открыли проход. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I should... Так. Сказали, что мне нужен капитан. It looks like there's a way in under this grate. Как мне этот проход найти? Спасибо за donation. Thank you for donation. Как тебе музычка? Прикольно? Да, спасибо за донат. Тик. Что дальше?
Там опять ничего не изменилось. Тут двое появились. We're no longer at home on our own island. Понял. Calm down. It's not worth the effort. You're back again. What can I do? Apparently, the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Так. Сейчас, по идее, что-то должно поменяться, да? Тут все то же самое. А, я кое-что вспомнил. Oh yeah, he's gonna get us into trouble. Или тут ничего не будет? А, нет, тут ничего нет. Дверь? Нет. It's no use. The padlock won't give. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody Спасибо за donation. Thank you for donation. Да скрыл, успокойся, все, не донать. Тихо. Спасибо. Что мне с этим делать нужно? Ага. A handle. It must come from these old winches. Не, ну здесь никак не будет. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. This ratchet device seems to be usable. Нет, он тоже не подходит. Спасибо за donation. Thank you for donation. Спасибо. Простое. I could use this old winch to lift the grating. Опа. Я нашел. Подожди. Что с этим делать? Так я и не говорю во время доната. Или рассинхрон, типа. Так. Ну, может, так говори. Еще что-то надо.
Ага. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Скрил, успокойся, все, не донать. Опа, туннельчик открылся. Серьезно говорю. Все, хватит. Ого. Прикольно. Ой, кажется, я себе пидохну. Да что ты, успокойся, все, хватит. Успокойся, Скрил. Спасибо, конечно, но хватит. Smoke. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Я тут не задохнусь вообще, нет? Окей. Здравствуйте. До свидания. Прикольно, слушай. А то есть он просто взял, достал. Ладно. Ничего не было. Казалось, наверное. This is primitive. Типа... Хотите сказать, что я попал на склад? Oh, this place stinks. Так, обыскать склад. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? What happened here? Who has enough money to buy painkillers, but stays in a... It smells as bad as it looks. Ничего тут больше нету. Can't sleep. I know how that feels. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Не, подождите, я еще не все посмотрел. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Теперь все. А, так и все. Что мне еще тут делать? Полоску. Ух ты. Собрали, так сказать. Погоди, а как я сюда попал? А, вот. Someone has settled in here.
has something to tell me about the Hawkins case. Здравствуйте. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Собрали, да. Так, дело далеко закрыть. Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Давай, удачи. Спасибо. This case... Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? Тебе снов. I've got my eye on you. Спокойной We'll meet ночи again. там. Там все Is it такое. far? This mansion. Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Ага, хата. Well, here we are, Hawkins mansion. Какие же все эти сцены долгие. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Так. Возгорел во время пожара. Говорит, применить. Так, не стоит беспокоиться, зачем? Не терять времени. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. You're talking about Winchester. That's right. The Hawkins' old caretaker. Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Так. I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know?
Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. И что, он так будет медленно идти постоянно? Окей. А что мне надо сделать? Доберитесь до особняка. Ага. Где особняк? Да он. Чё, погнали. Добрался. Что дальше? I'll have to find another entrance. Ничего. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe, and let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Времени работало. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. The sooner I carry out my investigation, the sooner I wrap up the case and return to Boston. After which, you'll never hear of me again. Huh. I like the sound of that, but I have a better idea. You leave right now, and you never come back. What are you
Officer Bradley, this hood was trying to break into the mansion. Do something, Bradley, or this story will have a nasty ending. I vouch for him, Silas. He's working with us. We have reason to believe that someone entered the mansion and stole some paintings. Impossible. I would have seen it. Better safe than sorry. Now let us in. I promise to keep an eye on this one. Okay, then. I'll leave the key with you. You could have told me that earlier, Sonny. Let's see what more I can learn from this mansion. Нормально. Прикольно. Меня только что не зарезали. Точнее, зарубили. Pierce, let's take a look inside. I'm with you. Так, сейчас приду. Так. Follow me. I know the place. Who left this light on? Новая задача. Что нам надо дойти место, где случился пожар? Ладно. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me?
What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Let's see if I can find something the cops missed. Silas managed to bring the fire under control. The child's corpse left a trace. Where are the others? Did it stop at the time of the fire? They had a fight. Why? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Так, ну и что теперь? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Что еще могло появиться? Did someone escape the fire? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here.
desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? I think that some of your colleagues should turn in their badges. This room is bursting with evidence that seriously contradicts the official inquiry. Well, of course, Mr. Holmes. Like what? It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? I found a bottle of whiskey. Empty. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization? By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So... well... I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m. Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Honestly, you don't find that suspicious? That's troubling, I have to admit. But I trust Silas. And Dr. Fuller is an authoritative figure. The mainland folks are damned envious that he's here with us. A brilliant surgeon, and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. So, excuse me if I value his opinion over yours. So be it. Let's move on. I suspect this lamp caused the fire. That's what the investigation suggested, too. But does your report mention the bloodstains? The lamp didn't fall, it was thrown at someone. For heaven's sakes, no. The report doesn't mention that. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious... This door is locked.
An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. This place was falling apart long before the fire. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. "20,000 Leagues Under the Sea." Another story about the mysteries of the deep. There's something disturbing about this painting. There's something disturbing about this painting. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Locked. The boys' room. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer, Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. What will her room reveal about her? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Perfect. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life.
This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Despite what happened, they seem to have loved each other. Locked. Bradley? Is that you? Is anyone there? You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. This door is blocked from the outside. This door is blocked from the outside. I'll cover you. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. This door was closed earlier. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain area. The Scylla. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Great. I managed to force the gears. It looks like I've triggered something. Well done, Pierce. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance. I'd be better off not touching them for the moment.
The secret passage under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already Yeah, 3 seats. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? What is this mask supposed to represent? Did Charles Hawkins hide something in this chest? This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Of course. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Нежданчик, конечно, да. Так, тут закрыто, хорошо. Почему он идет наверх? А куда я пролез? Чем мне надо сделать-то? Мне нужно было вернуться. Ладно. Можно, в принципе, и тут побегать. Горит.
Если я сейчас прыгну, то уже все. А, и мне типа уже не дают здесь. Понял. Принял. А, это типа и была главная пещера. Окей. Time has weakened these structures. Спасибо за donation. Thank you for donation. Ты успокойся, ты говорю. Спать еще не скоро. А вот ты уже должен спать. Давно причем. I don't have time to search them all. Нет у него времени осмотреть ящики. I don't have time to search them all. Что это за огонь? Картошечка готовится. Вкусно пахнет. Так. Что у нас тут? Я не понял. Еще не горишь. О. Что у нас What's тут? going on here? Piers. Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Прям сейчас, что ли? Подожди, а как мне отсюда спуститься? Не, завтра. Ну окей, давай. Я не понял, а чё он не горит-то? Ладно. А, уже ничего не горит. A mass grave. Ой, где-то я уже это видел. Только на стоимость имеет. A table for sacrifice? Сейчас посмотрим. The way out. Это тоже страшное, да, типа? Она вроде 500 или... Не, это не та. Может быть, no way out? Или... Не, подожди, тоже не то. Может, то. Так, погодите. Ой, извиняюсь. Так, а когда этот был видос у РПЧ? Давно, не?
Примерно, типа. Вроде летом, нифига себе. Что-то ты загнул. Тук-тук. Тук-тук. Так, это не то. Это страшная игра, не? Просто я что-то слышал. Продавалось тут. Где-то. Сейчас посмотрю, подожди. A Way Out. Да. А ее в стиме нету почему-то. Или есть? Не, что-то ее в стиме нема. Ну, что-то нету. Она в Ориджине, а не в стиме. Вот так вот. Цена косарь 200. Хм. Такое себе предложение на самом деле. Но знаешь, что можно? Я понял. Не, нельзя ничего. Только покупать. Я думал, типа, есть уже кряки всякие. Так, что мне там нужно продолжать делать? Найти след. A table for sacrifice? Так, откуда я пришел? Я оттуда пришел. Locked. Закрыто. Нет, не всегда там. Они делают типа свой мультиплеер. Ну, типа вдвоем сможем играть. Вот так вот.
я уже был. Зачем я сюда обратно иду? Мне же не нужно прыгать туда. Вот это, ну, вроде бы да. An engraved whalebone. Немного A сложновато. strange creature Ну has как been сложновато? carved into it. Что-то Probably находить a постоянно figure of нужно. Каждой мелочи, типа, притрагиваться. Прикольно. А, это так он нашел. I got it. I can't breathe. What's happening? No, damn it! I must find a way out of here. Дверь закрыта. No, damn it! I must find a way out of here. Ух ты. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. I can't read Latin. Нормально. Я не умею читать на латыни. И все. Взял с собой. Я тут уже был. Да? А, нет. Чё ничего не видно-то? Ага, не горит. О, горит. Уже почти не горит. Что там? Можно мне фонарик как-нибудь? Сейчас заметят, смотри. Просто вангую. You who sleeps, accept this dreamer under your immortal wing. Ya Cthulhu Nithsiha Fitag. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithink Padk Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours Ладно, may be пускай они one. там читают что-то. Нельзя прям. I feel him. You are gifted indeed. Not another word. Bring me more sacred. Pass through every part of you. Oops. All you who sleep, we pray for Здравствуйте. your return into the kingdom of the earth. Dead? This ritual killed her. Where's the sense in that? We are ready for the ceremony. Ой. What about your protege? Здравствуйте. О. His awakening is Куда залез? He will join you shortly.
То есть он просто подойдет к ним сзади сейчас, нет? Окей. А у них закрыты глаза, типа. Intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! Get back! You asked for it! А ему пихуй. Вообще все равно. Доброе утро. It's caving in. I need to get out of here. Сейчас мост упадет. Ой, придавило. Или нет? А, не, нормально. Пойдет. Где нога твоя? Да нормально все с ногой, чё ты? Ой. Не моё? Так и шо мне куда дальше? А. Light. At last. До свидания. Я не понял. Так мы же все типа поняли, как откуда взялась, откуда пожар. Почему они продолжают что-то делать? Все, забили бы и все. Пошли бы пивко пить. О, прикольно. Кайф. А меня не заблочат сейчас на этапе? За такое-то. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. Your dad, he
killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Типа он его убил. Так? Чё? What happened to me? Where am I? Естественно, дверь закрыта. Оу. Mr. Sanders, you have to come with А. us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Чего? Такое мне к двери нужно идти. Прикольно. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. О. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Чего? Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood.
Дайте. Poor wretch. Жестко. I would like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there's sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Ага. А я могу пройти вот так. Ну, если я прошел, наверное, могу. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Откуда у него это? Вы же посидели. Алло. Perfect. В эту камеру. Как так? Have I activated anything? It's locked. Опа. Ой, кажется, мне херовато. Ничего страшного. This lever must turn on the gas machine. There's nothing happening. The control wheel is missing. Готово. This valve controls the pressure. Да все включаем, давай. Все отлично. Дверь тоже закроем. The control wheel is missing. А, не хватает колеса для управления. Какого-то колеса. Так, давление по максимуму. Естественно. Опять какая-то дырь. Или я вернулся, подождите. А. Я добил. Я по кругу только что прошел. Да? Или нет? Тут открыто уже. It's locked. Добрый вечер. He'll find me. He can see me. Let's calm down, please. Pain is just information. The
dear Francis. Invaluable information for my research. Kill me! Kill me! What? If you don't kill me, he will. My poor friend. There's nothing happening. I fear your mind. The control wheel is missing. А, колеса управления. Подожди, куда обратно? Не, по максималочке. А что вообще мне нужно? Отвлеките внимание. Очень жестко сейчас просил FPS. Я не смогу взломать. Нет, смог. Perfect. Мне нужно какое-то колесо. Где это колесо? Ага, не горит. Вот это. Ой, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Граждан, бывай. Зачем я просто по кругу бегаю? There's nothing happening. The control wheel is missing. Где-то какое-то колесо нужно найти. Где мне его взять? Опять обратный. Все, пускай будет так. И тут колеса не хватает. Ладно. Пойду попробую. У тебя был? This one will regret escaping his cozy cell. Так, мне не надо было отвлекать их. Окей. Ну и как мне этого дурачка отвлечь? Здорово. Что я нажал? Хорошо.
Понять бы, куда убегать еще. Здорово. Я знаю. Что, ты в GTA-шку хотел пойти сейчас? Так. Да, дела отлично. У тебя-то как? Так, хорошо. Смотрим, что тут. Locked. Ага, закрыто. If I walk, I do not stop. If I do not stop, he doesn't. Вы меня не видели? А, тут нету выхода. Good God. What could this machine be used for? Ого, куда я пришел? Worse and worse. What's the connection between this meat and the electrical installation? Это по типу Ведьмака. Ну, типа, квесты выполняешь, что такое. Is there a connection between this corpse and the machine? The corpse is complete. Whose are these limbs? Зачем мне сюда залезать? И выпустите меня. GTA, наверное... Ну, наверное, да. Так. А, погоди, я вернулся. Угу. Я вернулся. Короче, сейчас вот эту пройду. И можно пойти в этажку. Короче, как я понял, мне нужно... Выход. Мне нужно вот сюда. Видишь, оттуда чебуреки стоят. На лестнице. Типа я, если я их отвлеку. Как? Давай, пошли со мной. Опа, побежали. А я сюда спрячусь. Можно? Меня же не найдет. Правильно. Ой. Серьезно? Ну, тупо взял, пошел обратно? This one will regret escaping his cozy Нет, cell. так не получится.
туда идет. Ну серьезно, даже один? Надо двоих, что ли, отсюда увезти? А, типа он меня видит. Блин. Отстань. А, здорово. Так как это пройти-то? Что за жопа? Не, мне сюда не нужно. Ну вот, я знаю, что он тут. Дальше что? Скилл привет. Который раз. Ну, здорово. Типа не видно, да, меня? Понял. А так? Иди сюда. Давай. Ты давай. Выходи. А, кстати, там забугался персонаж. Смотри, он реально забугался. Подожди. Я же смогу вот отсюда. It's locked. Закрыто. Понял. Что я смогу отсюда сделать? А по сути-то и ничего не смогу. Тут уже все было, все открыто. The control wheel is missing. Так. Хорошо. Ой. Здравствуйте. Ой. Ёпти, сколько здесь охранников-то? Тут еще один. Ой. Ой-ой. Это страшно. Все, я в кустике. Да не, вообще не боюсь. Опа, его тут уже нету. Ой, здравствуйте. Да давай. Бля. А, подожди. Ну отстаньте вы все.
трое на меня уже загрелись. Опа. А, я думал, это граната. Scopolamine, morphine, opium. Nothing but Ну, common он drugs. встанет на свое место. Вот чудище. Упс. Упс. Здорово. Ой-ой. Ну я не знаю, что здесь не так. Сбегите из лечебницы, мне написали. Тут я уже все делал, все везде был. Дверь заперта, вот это. It's locked. Вот это. А, это просто обычный ящик. Кладовую, ага. Вот, в принципе... А подожди, это кладовая же ведь? Нет, это не кладовая. Нет. The control wheel is missing. Тут-то все нормально, поднимись. There's nothing happening. Поднимись, говорю. There's nothing happening. Понял. Ко-ко. Короче, где-то нужно найти кладовую. Все. Это оно? Похоже на нее, но нет. О, братишка, здорово. Так. Где это чудище? Блин. Вот оно. Да отстань ты от меня, чудовище.
какое чудовище прикопалось, и все, и не отстает. Все, чудовище ушло отсюда. Или нет? Сейчас закрою дверь, только не съешь меня. Да что с FPS-то? Scopolamine, morphine, opium. Nothing but common drugs. Пришел сюда чудовище. А? Да, пришел. Чего? Тени? Ну, давай вообще на низкое поставлю тени. Погнали. Все, ушел. Здравствуйте. Тут? Так, погоди. Я сейчас сыграю такую ситуацию, что... Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А меня тут нет. Прикольно. Прикольно. И знаешь, что даже интересно? Я не хочу мучиться на этом моменте. Так, ща посмотрю. Какой там институт? Риверсайдский. Хм. Серьезно? Есть только 4 и 8 глава в Ютубе. Exactly what I need. Locked. Да. Seriously? You. Yeah, you there. Come here. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No.
Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here, except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah, and in exchange I can make noise. Lots of Я noise. понял, что надо было You'll сделать. draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping Да pills где there. кладовая-то? Вы чё, рофлите? What is well enough inside? And swells and has strength. I think we got a walker. Hey! Wait. The only trail of white nourishing Stop. If I do not stop. Good God. What could this machine be used for? А, What carnage. а это кладовая? Нет. А не тут? Блин. Г. Да нет тут никого, можете идти отсюда. Да давайте, давайте, идите. Нету, тут не было и не будет никого. Видит он что-то. Жопой ко мне повернулся и видит. Нормально. Так. Это кольцо. It's done. Now for the others. Нет. А, я понял, в чем заключается рофл. Почему так сложно? Хотя все остальные уровни были вообще изи. Тут прям ультра хард какой-то. Ну и как мне от него убежать? Он так и будет стоять там, да? Окей. Нет, нет. Да нет, нет, чего тебе? Тебе кажется. Да нет у меня здесь, чего тебе? Тебе все показалось. Да нету, нету, нету. Не покажусь. Ай, пердоль отсюда. Опа. А. Так это комната, с которой я начинаю. А если идти за ним? Администратор. Закрыто.
Ну уходи оттуда, чудовище. Так и будет стоять. Theoretically, I've only got one lever to push. Это библиотека. Это вряд ли кладовая. Sarah Hawkins. She was a patient here. О, сюда тоже можно спрятаться. Отлично. Dementia, self-inflicted wounds, anatomy, anthropology, nothing surprising. Кстати, я еще не был. Что если так? А вот тут был. Или нет? All the levers are activated. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Чего тут закрыто? А, то есть я привел сам себя в тупик. По сути. Где кладовая? Где? А. Скоро я или нет? Как сказать? Короче, я встану и поищу. Окей, это старая.
Рофл в том, то, что... Да. Просто рофл в том. Нету прохождения еще. Эта игра вот-вот только вышла. А может и нет. Опа. Так, я, кажется, нашел. Это какая глава? Ёпте. Так, погнали. Я нашел. Нашел. Тут единственный стрим. Точнее, видос. На 5 часов. Вот так вот. Хорошо, давай попробуем. Вот так встреча. Сам себя в тупик завел. There's nothing happening. Свалил-то отсюда, нет. Да, свалил. Ку-ку. Ку-ку. Where do they keep their sleeping pills? Scopolamine F. There's no such thing. They've created derivative. My new friend's sleeping pills. Я нашел.
This machine seems to consume a great deal of electricity. That should draw the attention of the guards. Есть. I should hide. Опа. Ёп. Вот такого я не ожидал, кстати говоря. Ну, блин. Пожалуйста, хоть бы тут никого не было. Да. Да. Ой. И чё делать дальше? Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Понял. I'm not leaving without you. No, don't inflict this on yourself. Come on, Sanders. Do it for my conscience. You are making a mistake, sir. My fate is not your responsibility. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. Почему ты благородный? Просто что-нибудь выбрать и все. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! Не, вот вас не хочу. What the hell? Это страшно. Хотя... I gotta... This is insane. What killed him? Хочешь мое прохождение послушать? Damn! The gas! Oh, my head. Later. We need to move on. Есть, я прошел эту парашу. Точнее, 5-ю только главу. Не умничай. Жизнь наконец покидает проклятие. Говорите, по несчастью, решает использовать в качестве укрытия. Ну, Атлас же, он там... Я как-то играл в него, что-то я не понял, куда там нужно убежать. Я вообще что-то вступил там жестко.
Ты же про второй говоришь, да? Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Серьезно, это был кошмар? Вы чё, угораете? You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? Первый... The Не, day is only первый не starting. хочу. It's fine. И чё? How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. Я не ломайся, не хочу. There are things I can't explain. Tell us, what happened? I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that doc. Зачем я их вообще отключал? Скажи мне. Fuller. And a nurse. Blood. Everywhere. My legs. The pain. I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, doctor. Ну, он и так проседал. Там есть моменты, ну, просто незначительные, где тупо вперед почему-то проседает. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course. He's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Oops. Don't end up in the hospital this time. Вы этого не слышали. I'll do my best. Так. Все, наверное, хватит.
Опа, спрятался. Да, наверное, буду. Так, а я не понял. Вот так вот, скрылдат. Как тебе такое? Руслан. Так, ладно. Я даже не знаю, типа, остановить стрим, чтобы, типа, новый запустить. Ну, чтобы тот был, типа, по этому. Типа. Чтобы тот был по колу вот этому. По этой игре. А это GTA 5 просто. Да, наверное, так и надо сделать. Все, короче, сейчас перезапущу.